Hello my dear friends, once again you are welcome to the class. So in the previous class we have just started the second unit. Do you remember that? Yes. What's the title of the unit? Yes, very good. Letter to God. And in that unit we have just started a poem which begins with white sheep on a blue hill. I hope everybody understood this poem very well. And also think you have got the answers for the question which is given in the poem. And now we are going to start the story from this unit. And the title of the story is The Pleasure of Rain. What's the meaning of pleasure? That is happiness, സന്തോഷം. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ കഥ തുടങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ്. കഥയുടെ പേരാണ് The Pleasure of Rain. Okay. And before begins the class, I would like to ask you something. Do you like rain? Yes, I know everybody likes the rain very much, isn't it? And do you like to play in the rain? Yes, of course, I know everybody likes, isn't it? And do you have the habit of talking to your pets, the rain, the trees, etc.? When you are so happy or so sad, do you have that habit? ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വളരെയധികം സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മരത്തിനോട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മഴയോട് സംസാരിക്കുക, കാറ്റിനോട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെറ്റ്, ഓമന മൃഗം, പൂച്ചയോ പട്ടിയോ അങ്ങനെ അതിനോട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോയ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, അതിനോട് സംസാരിക്കുക. ഡു യു ഹാവ് that habit? Yes, somebody, isn't it? Okay. So here is a story of a man who talked to rain. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കഥയിൽ മഴയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ആളിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Okay, so let's move to the story. Look at the picture first. In page number 38, we can see a small picture. And what do you see in that picture? Can you tell me? എന്താണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? Just have a close look to the picture. We can see a man is standing in the rain, isn't it? ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരാൾ മഴയത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. His hands raised towards the sky. ഈ ആളിൻ്റെ കൈകൾ മേൽപോട്ട് ഉയർത്തിയതായിട്ട് നമുക്കും കാണാം. There is a small house, and near the small house there is a big tree. Like that we can see, isn't it? That is a beautiful picture too. ഇല്ലേ, ഒരു വീടുണ്ട്, വീടിനോട് ചേർന്നൊരു വലിയ മരമുണ്ട്. അത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് അല്ലേ? Okay, so just look into your textbook and listen to my words. So we can just start the lesson. Let's start the story. So first paragraph. The house, the only one in the whole valley, sat on the crest of low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. Once again I am repeating. The house, the only one in the whole valley, sat on the crest of the low hill. So there are unfamiliar words are there in this
സെൻറ്റൻസ്. isn't it? നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട് ഇതിൽ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ്? CREST, crest. Crest means the top part of the hill. ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകൾ വശത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മളിത് crest. Have you understood? What's the meaning of valley? VALLEY. What's the meaning? That is താഴ്വര. Okay. The house, the only one in the whole valley, sat on the crest of the low hill. അവിടെ ഒരു കുന്നുണ്ട്. ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഏകാന്തമായ ഒരു വീടുണ്ട്. ഏകാന്തമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും വേറെ വീടുകളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ. ഫ്രം ദിസ് ഹൈറ്റ് വൺ കുഡ് സീ the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. And from this height, ഈ ഉയരത്തിൽ one could see the river. നമ്മൾ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see a beautiful river. എന്താണ്? നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഴേനെ കാണാം. And the field of ripe corn. എന്താണ് റൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? വിളഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പാകമായ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫീൽഡ്, അതായത് ഒരു കൃഷിസ്ഥലമുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചോള പാടങ്ങളാണ്, ചോള വയലുകളാണ്. ഓക്കെ. ഡോട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രോമിസ്ഡ് എ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് കോൺഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്. And these flowers we are seeing as dots. നമ്മളൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വയൽ, ആ വയലിൽ നിറച്ച് ചോളത്തിൻ്റെ ചെടികൾ, ഇനി അതിമയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിറച്ച് പൂകൾ. ആ പൂകൾ പ്രോമിസ്ഡ് എ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ്. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു വിളവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ചോള വയലുകൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? So on the top of the hill there is a lonely house. That is the only house in that valley. And when we are standing at the top of the hill, we can see there is a beautiful river. And near the beautiful river there is a ripe corn field which promises us a good harvest. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. So let's move to the next. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lenjo had done nothing else but look at the sky towards the northeast. Now we are really going to get some rain, woman, he said. So only the one thing in the earth needed was a downpour, or at least a shower. So we have just said that the field is promising us a good harvest. അല്ലേ? നല്ലൊരു വിളവ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ചോള വയലുകൾ, ചോള നിലങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. So the only thing that the corn field needed is the rain. ഒരു മഴ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാകമാകും. നല്ലൊരു മഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോളങ്ങളൊക്കെ പാകമാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. എന്താണ് downpour എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? ഇറ്റ്സ് എ ഹെവി റെയിൻഫോൾ, നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരു മഴ. Throughout the morning, Lenjo had done nothing else but look at the sky towards the northeast. So, on that day, our character, what is the name of the character? That is Lenjo. Okay, so Lenjo is so disturbed, so he doesn't do anything in that day, and he just sat on the house, and he is looking towards the northeast side of the sky. അപ്പോൾ ആ ദിവസം എങ്ങനെയാണ്? ലെഞ്ചോ ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, വീട്ടിലുള്ള ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഹി ഈസ് സിംപ്ലി സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട്
He is always looking at the northeast side of the sky. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അവൻ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now we are really going to get some rain, woman, he said. And he is telling to his wife that, I hope today we are going to get a good rainfall. എന്താണ് പറയണത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ നിലവൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു മഴ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാണ് വൈഫിനോട്. ഓക്കെ. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. So the wife of the man, what's the name of the character? That is Lenjo, isn't it? Okay, so the woman who was preparing the supper, so he was preparing the food. So she is saying that, yes, God willing, if God is ready to give us the rain, we will surely get the rain. ദൈവം നമുക്കൊരു മഴ നൽകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും മഴ കിട്ടുമെന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? The wife said. During the meal, big drops of rain began to fall. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. During their meal, meal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഭക്ഷണം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ട്, വൈകുന്നേരം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ? ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് എന്താ പറയുക? മീൽ. ഓർക്കുണ്ടോ? ഹോട്ടലിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം, മീൽസ് റെഡി. കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഇനി വൈകുന്നേരം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് എന്താ പറയുക? ഡിന്നർ. എന്താ പറയുക? ഡിന്നർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ദ മീൽ, ഡ്യൂറിങ് ദെയർ മീൽ, അതായത് അവർ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ബിഗാൻ ടു ഫോൾ. എന്തുണ്ടായി? ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Huge mountains of clouds could be seen approaching. What's the meaning of approaching? To come near to something in distance or time. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴ. ഓക്കെ, നല്ല മഴത്തുള്ളികളായിട്ട് ഒരു മഴ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The air was fresh and sweet. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെല്ലാം വായു എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റെന്തായിരുന്നു? വളരെ ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സ്വീറ്റ്, നല്ല മധുരമുള്ളതായിരുന്നു. ഒക്കെ ആരുടെ ഫീലിംഗ് ആണ്? ലഞ്ചു. വൈ he is getting this kind of feeling? Because he was waiting for the rain. Okay, അവൻ മഴ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോഴാണത് വന്നത് അല്ലേ? So he was so happy. Lenjo went out to have the pleasure of feeling of rain on his body. These aren't raindrops falling from the sky. They are like new coins. The big drops are tens and the little ones are fives. So what happened? Lenjo was simply sitting at home. അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ നമ്മുടെ ലഞ്ചോ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? Lenjo went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. സോ ഹി വെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹൗസ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ടു ഗെറ്റ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് റെയിൻ. എന്താ? മഴത്തുള്ളികൾ മേത്തേക്ക് വീഴുമ്പോഴുള്ള ആ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹി വെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹൗസ്. ആൻഡ് ഹി സെയിങ് ടു ഹിസ് വൈഫ് ദാറ്റ് these aren't raindrops falling from the sky. ഈ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതൊന്നും മഴത്തുള്ളികളേ അല്ല. They are like new coins. The raindrops are just coins. The big drops are tens and the little ones are fives.
അദ്ദേഹം പറയാണ്, മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഈ മഴത്തുള്ളികൾ 5-ൻ്റെയും, അതായത് വലിയ തുള്ളികൾ 10-ൻ്റെയും, ചെറിയ തുള്ളികൾ 5-ൻ്റെയും കോയിൻസുകളാണ്. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay, so this is our story. I hope everybody understood this story. So you can listen to my words once again. Okay, so today I am going to tell the summary of the story. So today we have started, there is a new story. The title of the story is The Pleasure of Rain. And in that story, what's the name of the main character? Yes, very good, Lencho, isn't it? So when the story starts, we can see that there is a lonely house on the top part of the hill. And when we are standing on the top of the hill, we can see a beautiful river, and beside the beautiful river, there is a beautiful cornfield. And the cornfield, in each and every plant that there is flowers, and these flowers are promising us a good harvest. And in order to get the good harvest, we only need a rain. Okay, so the main character, that is Lencho, is simply sitting at home and waiting for the rain. And he is saying to his wife that today we are going to get a good shower or good rain. And the wife said that if God willing, we will surely get the rain. And they are having their meal, and at that time what happened? It started raining. So the Lencho, the main character of this story, went outside to get the feel of the rain. And he is saying to his wife that the big raindrops are 10 coin and the small raindrops are 5 rupees coin. I hope everybody understood. So now we have some side answer questions. Have you seen that? Okay, so let's move to the questions. The first, how do you think Lencho knew that it was going to rain? Once again, I will repeat. How do you think Lencho knew that it was going to rain? I hope everybody understood this question, okay? Lenchone എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ, മഴ പെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ലഞ്ചോന് മനസ്സിലായത്? ദ ആൻസർ ഈസ് ഹിഡൻ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് thoroughly. നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് നോക്കുക, 5 times, 6 times, 10 times. Okay, so you will surely get the answer. Look at the second question. Throughout the morning, Lencho had done nothing. Was he lazy? What do you think? Okay, ഇതിൽ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു, രാവിലെ മുതൽ അവന് ഒരു വർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല. So they are asking, was he lazy? അവനൊരു മടി പിടിച്ച ആളാണോ, മടിയനാണോ? What do you think? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? You can just read the text and find out the answer by yourself. Okay. Third question. Have you watched the sky when it rains? മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? How does it look? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകാശത്ത് എന്താണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക? It's very simple, so you can write down the answer. The fourth question. The big drops are 10s and the little ones are 5s. What does Lencho mean by this? ഇതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയേണ്ട ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ആർ 10s, വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ 10ൻ്റെ കോയിൻസും ചെറിയ മഴത്തുള്ളികൾ 5ൻ്റെ കോയിൻസുമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ലെൻചോ മീൻ ബൈ ദിസ്? എന്താണ് ലെൻചോ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
So these questions are homeworks for you. Okay, so you have to find out the answer. Okay, so have you started writing the second unit in your notebook? Okay, very good. Some of you have started, isn't it? So I will tell you, in order to write the second unit, you have to take a fresh page. Okay, and in that page, you have to write unit 2, and letter to God. And underline below that, and you have to write, if there is any difficult words in the poem, you can just write down the new words in your notebook. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ പാഠമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പുതിയ പേജ് എടുത്തിട്ട് അതിലെഴുതുക യൂണിറ്റ് 2 ലെറ്റർ ടു ഗോഡ്. മനസ്സിലായോ? അതിലെഴുതുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരയ്ക്കുക, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റല്ലോ, വൈറ്റ് ഷീപ്പ് ഡു യു ഗോ എന്നുള്ളത്, അതിലെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോസറിയിൽ ഉണ്ടാവും, അത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഇനി ഇത് വിട്ടിട്ടും കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബിലോ ദാറ്റ് there are 2 questions which is based on the poem. നമ്മുടെ പോയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക. ചോദ്യം എഴുതുക, ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക. I hope you understood. And after that you can give heading as the pleasure of rain. The pleasure of rain നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ടൈറ്റിൽ എഴുതുക, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ പാസേജ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് 5 times, ഒരു 5 പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക, അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതവിടെ തന്നെ എഴുതുക. ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ 4 ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുക. അതായത് ഒരു ചോദ്യം എഴുതുക, അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുക, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതുക, രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം എഴുതുക. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇതുവരെയ്ക്കുള്ള നോട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so I hope everybody understood today's class. So I am going to conclude today's class, so we can meet at the next English class. Okay, thank you children, have a nice day.